on these four words. Holding the cognition you are the ultimate Paramashiva and making that as your lifestyle, manifesting the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, everything of Paramashiva in your day-to-day life, learning it, manifesting it, living it, you will be having the space in the shoulder, and from sitting on the shoulders of Paramashiva, Guru himself, traveling to Mahakailasa and experiencing Paramashiva in ultimate, blissful, safest, bestest way. This Mahaparamashivoham is like literally the ultimate journey in a most safest way. The principal cognitions we will be manifesting experientially. Each of the principal cognitions, the principal truths, the whole science of manifesting Paramashiva in you is presented as four major paths: Tariya Pada, Kriya Pada, Yoga Pada, Jnana Pada. The whole Hinduism is founded on these four words. Holding the cognition you are the ultimate Paramashiva and making that as your lifestyle, manifesting the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, everything of Paramashiva in your day-to-day life, learning it, manifesting it, living it, you will be having the space in the shoulder, and from sitting on the shoulders of Paramashiva, Guru himself, traveling to Mahakailasa and experiencing Paramashiva in ultimate, blissful, safest, bestest way. This Mahaparamashivoham is like literally the ultimate journey in a most safest way. The principal cognitions we will be manifesting experientially. Each of the principal cognitions, the principal truths, the whole science of manifesting Paramashiva in you is presented as four major paths: Tariya Pada, Kriya Pada, Yoga Pada, Jnana Pada. The whole Hinduism is founded on these four words. Holding the cognition you are the ultimate Paramashiva and making that as your lifestyle, manifesting the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, in your day-to-day life, learning it, manifesting it, living it, you will be having the space in the shoulder, Mic and check. from sitting on the shoulders of Paramashiva, Guru himself, traveling to Mahakailasa and Ready to experience stream. Paramashiva in ultimate, Jnana Pada. The whole Hinduism
is founded on these four words. Holding the cognition you are the ultimate Paramashiva and making that as your lifestyle, manifesting the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, everything of Paramashiva in your day-to-day life, learning it, manifesting it, living it, you will be having the space in the shoulder, and from sitting on the shoulders of Paramashiva, Guru himself, traveling to Mahakailasa and experiencing Paramashiva in ultimate, blissful, safe. Nithyanandam paramasukadam kevalam jnanamurtim dvandvatitam gagana sadrisham tattvamasyaadilaksham ekam nityam vimalamachalam sarvadi sakshibhutam bhavatitam trigunarahitam sadguruntam namami. Nithyanandam, everybody. We welcome all the viewers who are sitting with us from all around the world for yet another beautiful celebration that we are going to have, where today we are celebrating the beginning of the Guru Purnima Brahmotsavam. Kailasa welcomes each and every one of you for the first day celebrations of the Guru Purnima Brahmotsavam, which celebrates the happening of our beloved Bhagavan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, the ultimate manifestation, the Paramavatara of Paramashiva in our lives as our Guru, as the Master. Guru Purnima Brahmotsavam is being celebrated all over Kailasa and all over the world, the first nation for Hindus. Naguroradikam, 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 naguroradikam. Shivashasanato, 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 Shivashasanataha. In this exemplary verse from the Guru Gita, one of the most important sacred scriptures of Hinduism, Bhagwan Paramashiva, he himself glorifies the status of the Guru, of the Master, saying that there is none higher than the Guru. There is none higher than the Guru. There is none higher than the Guru. This is Shiva's ordainment. This is Shiva's ordainment. This is Shiva's ordainment. Repeatedly stressing upon the importance and the significance of Master in our lives. And the magnificence of the Guru that happens in our lives to take us out from our delusion, from all our confusion and the miseries, and to give us the ultimate enlightenment experience and make us manifest the true purpose of our lives. Swamiji very beautifully shares, the Supreme Pontiff of Hinduism very beautifully shares that the happening of Guru in one's life is the ultimate happening, and it is through the devotion of the devotees that Paramashiva himself lands on the planet Earth to bless all the devotees and the disciples, to accept their devotion, to accept all their offerings of love, that the Guru happens in Hinduism. Yes. In Hinduism, the highest status is given not even just to God, but Guru. Even God is given the status, the seat of Agnya Chakra, that is the brow center, the center between the eyebrows, right? But Guru, Master, is given the highest seat of Sahasrara Chakra, the crown center. That is the highest level in our energy body. In all the chakras, the highest is the Sahasrara Chakra. That has been given the seat of the Guru. Again, stressing upon the importance of Guru in our lives. It is only Guru which even makes us experience God. As the Supreme Pontiff of Hinduism himself has said, that the true cognition, the most powerful cognition to have, is not that Guru is God, but God is Guru. It is God himself that lands in the form of the Guru, happens in the form of the Guru in our lives to make us experience God himself. As Swamiji, the Supreme Pontiff of Hinduism, beautifully describes that Guru is the manifest form of Paramashiva, and Paramashiva is the unmanifest form of the Guru. In our lives, we have had the beautiful opportunity to have the Supreme Pontiff of Hinduism, our beloved Swamiji, the Purnavatara of Paramashiva, happen and bless each and every one of us in our lives.
During these 10 days that we will be celebrating the Guru Purnima Brahmotsavam, will be having devotees and disciples from all across the globe who would be offering various of their gratitude and various of their love, devotion, and their mark of the sweet love that they have towards Swamiji. This is a wonderful opportunity that each and every one of you have, where you can go over to the Facebook, you can go over to the various social media platforms and offer your form of love towards the Master, towards the Supreme Pontiff of Hinduism. The Supreme Pontiff of Hinduism, our beloved Swamiji, has revived all the major sampradayas of Hinduism. Various sampradayas such as the Yoga, the Vedanta, the Tantra, Aushada, Saiva Siddhanta, Shakta, Paramashivajnana, Paramashivavijnana, Bhakti Sampradaya, Advaita Sampradaya, so many such sampradayas, the authentic sampradayas and the authentic revival of the various sects of Hinduism has been revived by the Supreme Pontiff of Hinduism. And the authenticity revives is all in the lineage of the Guru-disciple relationship, where the Supreme Pontiff of Hinduism has been initiated by his Gurus and is initiating that very same experience to each and every one of us. The Guru-disciple relationship is the most authentic and most sweetest among the relationships that any one of us can have, because there is no vested interest in this. There's nothing that we can ever give the Guru, that we can ever give to Swamiji. It's only an offering of gratitude and devotion that is there. Yes, with great reverence and gratitude and devotion, we are so thankful for having our beloved Bhagwan Swamiji, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, the living manifestation, Paramavatara of Paramashiva himself, who has happened in our lives as our Guru, making us experience the highest truths in the form of the sweetest, the best, the most intimate relationship that can be ever possible for any being on planet Earth. That is the Guru-disciple relationship. Because unless you really experience this relationship, you will not really understand what we are really trying to say here. Because the Guru-disciple relationship is the only relationship which is beyond any vested interest, which does not have any vested interest either in a covert way or overt way, right? So any kind of interest, selfish motives, nothing. It's absolutely absent in this Guru-disciple relationships. It's simply the happening of Master in our lives, showers the compassion, showers the true love, and all the best gifts happen in our lives. And in this Guru Purnima Brahmotsavam that Kailasa is celebrating throughout this 10-day long festival, culminating in the Guru Purnima, the day of the Guru Purnima, which is the actual day of celebration of the happening of the Guru in our lives, Kailasa is celebrating the Guru Parampara of the Supreme Pontiff of Hinduism, all the sampradayas, and the various Guru Paramparas of each of the sampradayas which the Supreme Pontiff of Hinduism has been initiated into by various Gurus that have happened in his lives. All these Gurus belonging to all these various sampradayas, we are celebrating on each day. And today on the first day, the official beginning of the Brahmotsavam is going to happen with the Dhvajarohana ceremony, which is the flag hoisting ceremony, and which will be telecast live for all of you, and we'll be experiencing the most auspicious ritual of Dhvajarohana in the presence and with the blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, when he will be blessing us with blessing the official beginning of the Guru Purnima Brahmotsavam. And also on the first day today, we are celebrating the revival of the Yoga Sampradaya of Hinduism by the Supreme Pontiff of Hinduism, with the happening of the Guru, the Yoga Guru in his lives, and especially Paramashiva himself in his life, as he happened in his life as Arunagiri Yogishwara, initiating him into the highest science of yoga and the highest science of oneness with Paramashiva, Paramashivoham. And of course, in addition to that, he was being supported intensely by his Yoga Guru, Sri Raghupati Yogi, Sri Yogananda Puri, in manifesting the perfect yogic body in order to retain the enlightenment experience which was given to him by Arunagiri Yogishwara. So that is what marks the whole revival of the Yoga Sampradaya of Hinduism, which the Supreme Pontiff of Hinduism has taken to the entire world in the form of Nithyananda Yoga.
as has just we have experienced the day before and yesterday, the International Day of Yoga, when we were celebrating the happening of the Nithyananda Yoga, the authentic yoga from the source, the original source in the Vedas and Agamas, which has been revived by the Supreme Pontiff of Hinduism. And that is the Sampradaya, the Yoga Sampradaya of Hinduism, originally tracing back to Paramashiva himself and being kept alive by the Avichinna Guru Parampara, the unbroken lineage of enlightened masters, all the way from Paramashiva to the Gurus of the Supreme Pontiff of Hinduism. Because of the initiation from that Guru Parampara, the revival of Yoga Sampradaya has been made possible and available by the Supreme Pontiff of Hinduism to the entire world. And at the same time, each and every one of us are getting initiated by the Supreme Pontiff of Hinduism into these extraordinary powers, into these extraordinary manifestations of the authentic Hinduism, the authentic core values of Hinduism. We're going to be learning a lot more, we're going to be looking at a lot more of how on the day one today when we are celebrating the Dhvajarohana, which is the flag hoisting, and how the Supreme Pontiff of Hinduism has been the core, the center of Hinduism around which everything is revolving. So stay tuned, we are going to be coming back together after a short break. Way. This Mahaparamashivoham is like literally the ultimate journey in a most safest way. The principal cognitions we will be manifesting experientially. Each of the principal cognitions, the principal truths, the whole science of manifesting Paramashiva in you is presented as four major paths: Tariya Pada, Kriya Pada, Yoga Pada, Jnana Pada. The whole Hinduism is founded on these four words. Holding the cognition you are the ultimate Paramashiva and making that as your lifestyle, manifesting the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, everything of Paramashiva in your day-to-day life, learning it, manifesting it, living it. You will be having the space in the shoulder, and from sitting on the shoulders of Paramashiva, Guru himself, traveling to Mahakailasa and experiencing Paramashiva in ultimate, blissful, safest, bestest way. This Mahaparamashivoham is like literally the ultimate journey in a most safest way. The principal cognitions we will be manifesting experientially. Each of the principal cognitions, the principal truths, ultimate Paramashiva and making that as your lifestyle, manifesting the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, everything of Paramashiva in your day-to-day life, learning it, manifesting it, living it. You will be having the space in the shoulder, and from sitting on the shoulders of Paramashiva, Guru himself, traveling to Mahakailasa and experiencing Paramashiva in ultimate, blissful, safest, bestest way.
This Mahaparamashivoham is like literally the ultimate journey in a most safest way. The principal cognitions we will be manifesting experientially. Each of the principal cognitions, the principal truths, the whole science of manifesting Paramashiva in you is presented as four major paths: Tariya Pada, Kriya Pada, Yoga Pada, Jnana Pada. The whole Hinduism is founded on these four words. Holding the cognition you are the ultimate Paramashiva and making that as your lifestyle, manifesting the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, everything of Paramashiva in your day-to-day life, learning it, manifesting it, living it. You will be having the space in the shoulder, and from sitting on the shoulders of Paramashiva, Guru himself, traveling to Mahakailasa and experiencing Paramashiva in ultimate, blissful, safest, bestest way. This Mahaparamashivoham is like literally the ultimate journey in a most safest way. The principal cognitions we will be manifesting experientially. Each of the principal cognitions, the principal truths, the whole science of manifesting Paramashiva in you is presented as four major paths: Tariya Pada, Kriya Pada, Yoga Pada, Jnana Pada. The whole Hinduism is founded on these four words. Holding the cognition you are the ultimate Paramashiva and making that as your lifestyle, manifesting the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, everything of Paramashiva. Nithyananda, everybody, welcome back. So today, as we were looking at the Guru Purnima celebrations and the happening of the Guru, the happening of the Supreme Pontiff of Hinduism, reviving the entire Hinduism due to the prayers of each of the 2 billion Hindus around the world, the Supreme Pontiff of Hinduism has manifested and happened to fulfill the lives of each and every one of us. Ritualistically, today, we are beginning the Dhvajarohana, which is the flag hoisting of the Guru Purnima Brahmotsavam, the Guru Purnima celebrations. As soon as the flag is hoisted, Paramashiva, along with all the 330 million gods and goddesses from all the 14 lokas, powerfully manifest in the premises of the temple, blessing the entire world. As the Supreme Pontiff of Hinduism graces the Dhvajarohanam and invokes all of these gods and goddesses to bless the entire humanity. Yes. In fact, the ritual of Dhvajarohanam is a very special and very significant and symbolic ritual which has a very deep meaning if we really map it to the higher truths of Hinduism. There are three very important principles in Shaiva Siddhanta. Paramashiva himself talks about three principles: the Pati, Pashu and Pasha. In this auspicious ritual of flag hoisting, these three principles are again remembered and recreated to re-stress their importance in our lives. So what are these three principles which are mapped to the ritual? In the flag hoisting ceremony, the flag, the Dhvajam, is hoisted on the flagpole, which is the Dhvajastamba. Dhvaja represents the individual soul, the Pashu. The top of the pole, the Dhvajastamba,
represents the Pati, which is Paramashiva himself. And the rope represents Pasha, that is the bondage. And this ritual of Dhvajarohana, as the flag is hoisted and raised and it reaches the top of the pole, it signifies and recreates the happening of union between the individual soul and Paramashiva. The Paramashivoham experience, when the individual soul experiences and manifests Paramashiva. When the individual soul, cutting through its bondage of ignorance, of delusion, reaches Paramashiva, is liberated and experiences oneness with Paramashiva. So this very important ritual of Dhvajarohanam, it is a holographic representation of this very powerful happening in the cosmos, the Srishti, so to speak, when the individual soul is manifesting and becoming one with Paramashiva. Yes, and as part of the Dhvajarohanam celebrations, we have our Kailasas from all around the world in 120 countries joining us in the two-way video conferencing, offering their gratitude during the Dhvajarohanam celebrations of the Guru Purnima, where each of them offer their mark of gratitude by offering various rituals and various forms of Naivedyams and Mandakapadi that we call, various forms of offerings of love to the Supreme Pontiff of Hinduism to grace today's event of the Dhvajarohanam. We are also going to be witnessing the Supreme Pontiff of Hinduism himself coming live and gracing us for today's event. Today's day marks as one of the most important days where we are celebrating the happening of the Guru. It's once in a year on the full moon day that the Guru Purnima happens, and it's 10 days, it's a 10-day long celebration. Today we are witnessing the mark of starting all the celebrations, all the rituals and all the celebrations that are there towards the Guru Purnima that is going to be happening. These 10 days, all the viewers who are sitting with us around the world, it's a beautiful opportunity for us to solidify our feeling connection with the Supreme Pontiff of Hinduism, who is the manifestation of Paramashiva himself. It is a time when each and every one of us can pour our gratitude of love, of devotion, of bhakti to the Supreme Pontiff of Hinduism. Literally, whatever we are going to do during these 10 days and whatever we are doing during these 10 days starting from now, have all your actions oriented and all of that towards the celebration of the happening of the Supreme Pontiff of Hinduism in your life. Just look back in each and every one of your lives, how much the Supreme Pontiff of Hinduism has contributed in each and every one of your lives. Even if it is in the way of health, or the way of wealth, career, or the spiritual experiences, the fulfillment that you have in your life. Just the very happening of the Supreme Pontiff of Hinduism brings so much of fulfillment and completion in each and every one of our lives. So these 10 days mark the celebration of the happening of the Supreme Pontiff of Hinduism. So let us all take this time to celebrate the Supreme Pontiff of Hinduism. I request all of you to go over to the Facebook. We are going to be having a beautiful opportunity where we get to share our experience, where we get to share our love and our gratitude to the Supreme Pontiff of Hinduism. You can all go over and offer the various forms of gratitude through the form of singing, to the form of videos, to the form of art, to the form of articles, however, whichever way you want to express your gratitude and your love for Swamiji, you can do that. Just go over to the Facebook, go over to the other social media profiles, social media handles, and you can offer this. And you can tag the official SPH channels, the official Facebook profile and the Twitter profile of the Supreme Pontiff of Hinduism and offer your gratitude. Yes, just like there is a Thanksgiving, like for example in other cultures, let's make it a trend in this Guru Purnima to offer our thanks, our thank you, our gratitude towards Swamiji, towards our Guru, towards the Supreme Pontiff of Hinduism, remembering
each and every click, each and every contribution that he has made in our lives. It can be from the smallest to a very grand, a very big breakthrough that he has given us, because he just fills our lives with all these miracles each and every day once we start connecting with him at a deeper and deeper level each and every day. So just remembering all those happenings, all those gifts, all those clicks, just remembering and offering gratitude, we can solidify, as Maharaj just put it, and reinforce our connection with our Guru, with the Supreme Pontiff of Hinduism. And just the simple gesture of declaring our respects, our devotion, our gratitude towards the Supreme Pontiff of Hinduism in social media, publicly, it just grounds us more and more in proper integrity, pure integrity with the Supreme Pontiff of Hinduism. So with that, it is time that we prepare ourselves to receive the darshan, the blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism. With no further ado, let us all prepare to welcome the Supreme Pontiff of Hinduism on this auspicious day of the day 1 of Guru Purnima celebrations, to grace us on the day 1 Dhvajarohanam celebrations. Today life, learning it, manifesting it, living it, you will be having the space in the shoulder, and from sitting on the shoulders of Paramashiva, Guru himself, traveling to Mahakailasa and experiencing Paramashiva in ultimate, blissful, safest, bestest way. This Mahaparamashivoham is like literally the ultimate journey in a most safest way. The principal cognitions we will be manifesting experientially. Each of the principal cognition
செஞ்சடை மேல் மிளிர் கொன்றை அணிந்தவனே मुरारिसुरासितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं सर्वदुःखविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सदा शिवलिङ्गम् सदा शिवलिङ्गं सदा शिवलिङ्गं सदा शिवलिङ्गम् हस्ता दिमि 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 नाट्य स्वरूपा ढम 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 रुक हस्ता दिमि 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 नाट्य स्वरूपा आनंद नाट्य स्वरूपा नाट्य स्वरूपा आनंद नाट्य स्वरूपा आनंद नाट्य स्वरूपा प्रलय காலத்தில் உலகுயிர்களை உயிர்த்திடவே ஊழி செய்திட்ட உமை மகனே என ஒளிர்கின்ற செஞ்சுடரெனும் மேனியனே தீயானாலும் குளிரருள் தருபவனே வில்வம் துளசி இலை கொண்டு மது கந்தம் கமழும் மலர் கொண்டு கருயாமம் நித்யனை ஜானீத்து முதல் பொருளாய் உம்மை தொழுதிடுவோம் கண்ணுதல் கடவுளாய் கண்முன் நின்றிடும் காக்கும் தெய்வமே பிறவிப்பினிதனை தீர்த்திடும் நாதனே போக்கிடமில்லையே போக்கிடமில்லையே பொன்னார் மேனியனே புலித்தோலை அரை கசைத்து செஞ்சடை Nithyananda, Kailasa welcomes all of you to the first day celebrations of Guru Purnima Brahmotsavam, which celebrates the happening of our beloved Bhagavan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, the ultimate art in manifestation, the Paramavatara of Paramashiva, in our lives as our very Guru. Guru Purnima Brahmotsavam is being celebrated all over Kailasa, the first nation for all Hindus. The Guru Gita sings, Naguroradikam, 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 Naguroradikam. Shivashasanato, Shivasasanato, Shivashasanato, Shivashasanataha. In this exemplary verse in the Guru Gita, Bhagavan Paramashiva himself glorifies the status of the Guru, saying there is none higher than the Guru again and again, and also repeating that this is Shiva's very ordainment. The greatness of Hinduism is that it gives a higher status to Guru than it gives to God. God is given the seat of the Agnya Chakra, the brow center, but Guru is given the seat of the Sahasrara, the crown center. The Supreme Pontiff of Hinduism has revived all the major sampradayas of Hinduism, namely Yoga, Vedanta, Tantra, Aushadha, Shaiva Siddhanta, Shakta, Paramashiva Jnana, Paramashiva Vijnana, Bhakti Sampradaya, and Advaita Sampradaya. The Supreme Pontiff of Hinduism was initiated by his gurus, and he belongs to all of these sampradayas. He belongs to the Avichinna Guru Parampara, the unbroken lineage of enlightened masters, going back to Paramashiva himself. The Guru-disciple relationship is the most authentic and sweet among all the relationships, without any vested interests, only compassion and love as its spindle. With great reverence and gratitude and devotion, we are thankful for our beloved Bhagavan, Swamiji, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, who is our Guru, who is empowering us and guiding us at every step of our journey. All the knowledge and experience that he shares with us is a result of அண்ணாமலையானே போற்றி போற்றி திருவண்ணாமலையானே போற்றி போற்றி
the Dhvajastambha. Once that happens, Paramashiva, along with the 330 million gods and goddesses from all the 14 lokas, land very intensely and powerfully in the temple premises to celebrate the very Guru Parampara, this very Guru Purnima Brahmotsavam. Dhvajarohanam is a very significant ritual of oneness with Paramashiva. With Sakshat Dandavat Pranams, we now welcome our beloved Bhagavan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, and request his grace and blessings for the rituals of Dhvajarohanam. वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यतय शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विभावं परमेश्वभूतं यत् पुण्डरीकं पुरमद्य तत्राविदह्रं गगनं विचोगस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदालो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् षण्डो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो दैशवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः या दैषु शिवतमा शिवं बभूव ते तनुः शिवा शरभ्यायातपदया नो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताभिजागशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते विभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां
पुरुषम् जगत् शिवेन वचसा त्वागिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मकुम् सुमना असत् अद्य वोचदति भक्ता प्रथमो देव्योऽभिषके अनिगृश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्रयातु धान्यः अदो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये क्षेमागुम् रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुम् मेडयेमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनम् गोपादृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनम् विश्वभूतानि सदृष्टो मृडयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अधो ये अस्य सत्त्वानो अन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्जाम् याश्च देहस्त इषवः पराता भगवोपपा अवदत्य धनुस्त्वगुम् सहस्राक्षसतेषु धे निषेव्य शल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव विज्यम् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेषन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः या देहेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः त्रयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अश्वायुधाय नादताय कृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् प्रणक्तु विश्वतः अथो येषु निस्तभारे अस्मन्निधेहितम् शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय नित्यानन्दाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनाम् वदये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमदे पतीनाम् पतये नमो नमो बभ्लुषाय विव्याधिने नानाम् पतये नमो नमो हरिकेशायोपभीतिने पुष्टानाम् पतये नमो नमो भवस्य हेते जगताम् पतये नमो नमो रुद्राय दताविने क्षेत्राणाम् पतये नमो नमः सूदाय हन्त्याय वनानाम् पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणाम् पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनाम् पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनाम् पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनाम् पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिनीनाम् पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे सेनानाम् पतये नमो नमो निषङ्गिणेषु धिमते तस्कराणाम् पतये नमो नमो पञ्चते परिपञ्चते सायूनाम् पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानाम् पतये नमो नमः श्रीकाविभ्यो जिगाकुं सद्यो वृष्णदाम् पतये नमो नमो श्रीमद्भ्यो
इषुमभ्यो रक्तं चरभ्य प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्मेधिने गिरिचराय कुरुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमभ्यो दम्भाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वालेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः व्याधिनेभ्यो विविच्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगनाभ्यस्त्रिगंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रालेभ्यो व्रालपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमः अनन्ताय नमः ॐ हां धर्माय नमः ॐ हां ज्ञानाय नमः ॐ हां वैराग्याय नमः ॐ हां ऐश्वर्याय नमः ॐ हां पद्माय नमः ॐ ह्रीं नित्यानन्दासनाय नमः ॐ ह्रीं नित्यानन्दमूर्तये नमः ॐ सहस्रदलपङ्कजे सकलशीतरश्मिप्रभं वराभयकराम्बुजं विमलगन्धपुष्पाम्बरं प्रसन्नवदने क्षणं सकलदेवतारूपिणं स्मरेत् शिरसि हंसकं तदभिमानपूर्वं गुरुम् अथ धूपः ॐ धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदयोऽस्मान् धूर्वदिदं धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामसि संस्थितमं वप्रितमं जुष्टतमं वह्नितमं देवहूतममहृतमसि हविर्दानं त्रिगुंहस्वमाह्वामित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षे माभिर्मा संविक्तामात्वाहि गुंसिषम् श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्द परमशिवाय नमः धूपमाघ्रापयामि दीपः ॐ उद्दीप्य स्वजातवेदो भग्न्यन्निर्यतिमः पशोभिश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा मानो हि पुंसीर्जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगत् अभिभ्रदग्नागहि श्रिया मा परिपादय श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्द परमशिवाय नमः दीपं सन्दर्शयामि अथ नैवेद्यम् ॐ मधुवादारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः सन्तोषधीः मधुनक्तमुदोषधि मधुमत्पार्थिवगुम्रजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः मा दीर्घावो भवन्तु नः मधु मधु मधु
श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि, नैवेद्यानन्तरमाचमनं समर्पयामि। नीराजनम् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि, रक्षां धारयामि। नमो ऋषभरूपाय शिरवर्णस्वरूपिणे तीक्ष्णशृङ्गाय तुङ्गाय वेदपारायणनिने। वृषभं वृषभं गिरिवरवपुषं शिववाहनहेतुकरम् गजतं व्रजतं प्रतुदरककुतं दृढकम्पं तद्दृढकम्बुप्रियम्। प्रियतालपुरक्रमचक्रमणं प्रियतालपुरक्रमचक्रमणम् हृदितामत्तमतङ्गजपं भुजसङ्क्रमणं भुजशोलितनम् गलगलमणि गलगलगल समुदित सुकटित नटन पदम् तुङ्गतरङ्गित लम्बित चङ्क्षुक कुञ्चित सव्यपदम् हृदपद सरसिज वनमद गेयक कृतयुग परिगन्धम् चण्डं परशुमहीपतिना तत्तत्परशुमहीपतिना तत्तत्परशुमहीपतिना तत्तत्परशुमहीपतिना। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। श्रीमत्सुरासुरमुनिवरसिद्धविद्याधर यक्ष राक्षस गरुड गन्धर्व किन्नर किंपुरुष भूत प्रेत पिशाच सिद्ध योगिनी डाकिनी शाकिनी ब्रह्म राक्षस वीतरागमिषमलोचन नर मृग पशु पक्षी स्थावर जंगम भूलोक भुवर्लोक सुवर्लोक महोलोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाभिधान सप्तलोकाश्च ब्रह्म गारुडांड वैष्णवांड रुद्रांड अंतरंड बहिरंड अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल सप्त पाताल अनंत वासुकि दक्षक कार्कोटक शंखपाल गुलिक पद्म महापद्माद्यष्ट महानाग महामेरु पर्वत देव पर्वत क्रौंच पर्वत उदय पर्वत विशद पर्वत मलय पर्वत विदित पर्वत कैलासादि महापर्वताश्च लवण इक्षुसुरासरित दीक्षीर शुद्ध जलाभिधान सप्त समुद्राः गंगा यमुना नर्मदा देवकी कौशिकी कावेरी सोना नदी सिंधुरेव व्यास वशिष्ठ गौतम काश्यप भारद्वाज भृगु मार्कण्डेय याज्ञवल्क्य नारद नवग्रह दशशिख समूह एकादश रुद्राः द्वादशादित्याष्टवसु त्रयस्त्रिंशत्कोटि देवता गणाश्च चतुर्दश भुवनेश्वर
पंच ब्रह्म पंचदश पक्ष षोडश स्वर मंत्र महामंत्र हुंकार हुंभट्कार स्वाहाकार स्वधाकार नमो वौषट्कार सुख दुःख राजस तामस सात्विक व्यक्ताव्यक्त महाअहंकार भूतेन्द्रिय वाक्पाद पाणिपायोपस्थ वचन गमनादान विसर्गानंद शब्द स्पर्श रूप रस गंध श्रोत्र चक्षुर्जिह्वा घ्राण प्राणापान व्यानोदान समान नागकूर्म कुक्कुर देवदत्त धनंजय इडा पिंगला सुषुम्ना गांधारी हस्तिजिह्वा अलंकुशा कूशंखिनी मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्धि आज्ञा बालातप ब्रह्मरान हालाहल विषमृग विश्व पदार्थ दृश्य गद्य पद्य बौद्धेय वैशेषिक नैयायिक मीमांसक चार्वाचाणक्य भरराज हंस वाक्यायमान सप्तरोवाष्टश्रुति बहुपुराण धर्मशास्त्र तर्कशास्त्र शैवागम वेद श्रीकंठ पार्वती भक्तजन मुनि वृषभंजन नित्यानंद नित्य कल्याण गंगाधर गणनायक त्रैलोकेश्वर श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परम शिवस्य ध्वजारोहण कल्याण समये समस्त देवता समागच्छन्ताम् नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कवर्दिने च व्योक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च नमो मेढुस्तमाय चेशमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च पर्षीय च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नम आशवे चाधिराय च नम शीघ्रियाय च शीभ्याय ऊर्ण्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च पदयाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिधर्याय च नमो क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आयुषेनाय च सुरदाय च नमः शूराय च वभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमः भिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रभृताय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमः तीक्ष्णे च वेजायुधिने च नमः स्वायुधाय सुधन्वने च नमः श्रुत्याय पद्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च भट्याय च नमो वर्षाय च च नमो मेघ्याय च विद्युद्याय च नमः इन्द्रियाय च नप्याय च नमो वाद्याय च रेक्ष्याय च नमो वासव्याय च वास्तुवाय च ॐ नमः सुराय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिके
नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः नित्याय च कुल्याय च नमः भार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाड्याय च नमः षष्ट्याय च पेण्याय च नमः सिगत्याय च प्रभात्याय च नमः इन्द्राय च प्रपत्याय च नमः किपुंशिलाय शयनाय च नमः कवर्दिते पुनस्तये च नमो गोष्याय च गृह्याय च नमः स्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः कागुंसव्याय च रजस्याय च नमः सृष्ट्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुणमानाय च भिन्नते च नमः आखिडते च प्रखिडते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागमृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वक्केभ्यो नमः निर्हतेभ्यो नमः आमीवक्केभ्यः द्रावे अन्धसस्पदे दरिद्रन्नीललोहिता येषाम् पुरुषाणामेषाम् पशूनाम् माभिर्मा रोमो येषाम् किं च नामवदे या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजे शिवा रुद्रस्य भेषजे दया नो मृडजीवसे इमागुम् रुद्राय तवसे कवर्धिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नः शमशद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृगानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छन् च योश्च मनुरायजे पिता तदस्यामतव रुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्धकम् मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधेः पितरम् मोतमातरम् प्रियामानस्तवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितोपधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरार्ते गोढ उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यता च नः शर्म यत्सद्विवर्हाः स्तुहि श्रुतम् गर्गसदं युगानम् मृगन्न भीममुपहद्नुमग्रम् मृडा चरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव बन्धु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परिद्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा भगवद्भ्यस्तरुष्वमेढ्वस्तोगायतनयाय दृढा मेढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधम् निधाय कृत्तिम् वसान आचर पिनाकम् बिभ्रदागहे विकिरितमिलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुम् हेतयोऽन्यमस्मन्निव बन्धु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रादिभूम्याम् तेषाम् सहस्रयोजने वधन्वानि धन्वसि अस्मिन् महत्यर्णवे भवाधि नीलग्रीवा शिलिकण्ठाः सर्वादः क्षमाचराः नीलग्रीवा शिलिकण्ठादिवम् रुद्रा उपश्रिताः ये भिक्षेषु धस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कवर्धिनः ये
अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् एपदाम्बधिरक्षय ऐलभृदाय व्युधा ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृगावन्तो निषङ्गिनः य एतावन्तस्य भूयागुंसश्च दिशो रुद्राविदस्थिरे ये यागुंसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये येषामन्नं वादो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रदेशे दशोदेशे दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु देयं विष्णो यश्च नो त्वेष्टितं भोजं वेदधामि त्रम्बकयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्वक्षेयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवनाधिपेषु तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुस्तु हि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेशो मनसाय रुद्रं नमोऽधिर्देवमसुरन्धवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पाशामृत्योमर्त्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो माविशान्तकः तेनान्येनाभ्यायस्व नमो शिवोऽम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः On the first day of the Guru Purnima Brahmotsavam, we celebrate the revival of the Yoga Sampradaya of Sanatana Hindu Dharma by the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Parameshwar, who is the ultimate incarnation, the Paramavatara of Parameshwar, the source of yoga himself. Yoga Sampradaya is the spiritual path to experience the superconscious breakthrough and attain oneness with Parameshiva through intensive yogic practices such as asana, pranayama, bandha, japa, etc., which aim to align the geometry of the seeker's body with the cosmic geometry, making them experience oneness with Parameshiva, the supreme consciousness. This is achieved by raising the individual's Kundalini Shakti, or inner potential energy, present in the Mooladhara Chakra, all the way to the Sahasrara Chakra, where Parameshiva resides. The first instruction on yoga to the world was given by Parameshiva himself as the Shashtanga Yoga in the Yogapada of the Agamas to the Saptarishis thousands of years ago. Thereafter, many great masters like Patanjali, Swatmarama, Matsyendranatha, Goraknatha, and others experienced oneness with Parameshiva and expressed the truths and experience of yoga in a language of their own time and revived the yoga tradition. The Shastra Pramana of the Yogapada of Agama given by Parameshiva himself, along with the Apta Pramana, the personal experience of these masters such as Patanjali, Yoga Sutras, Ghendra Samhita, Hatha Yoga Pradipika, form the knowledge base of the Yoga Sampradaya. Today, in Kailasas and Sarvagnipitas all over the world, we are worshipping Bhagavan Parameshiva, who imparts the knowledge of yoga in the Yogapada in the Agamas, as the deity of the Yoga Sampradaya, along with Sri Raghupati Yogi, who is the Guru of the Yoga Sampradaya, Raghupati Yogi, Yogananda Puri, who has a yogi himself and a Mahapurusha, who is able to manifest extraordinary yogic powers, initiated the young Supreme Pontiff into the ancient sacred science of authentic yoga from the source, Parameshiva himself. The Utsava Vigraha, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Parameshiva, graces us today as the reviver of the Yoga Sampradaya, who has removed all the modern day delusions
happened to the way yoga is cognized and practiced around the world and revived the original powerful cognitions about Shashtanga Yoga from Paramashiva, along with Shastra Pramana from the Agama. Other major contributions from the Supreme Pontiff to the world in the field of yoga include Kundalini awakening, Prathama Vinyasa Krama, Dvitiya Vinyasa Krama, and Tritiya Vinyasa Kramas, Shivastambha Yoga, Kundalini Rajju Yoga, Hatha Yoga, and Kriya and Nithyananda spiritual healing. All the rituals and homas performed in all Kailasas, Sarvagni and global temples all over the world are micromanaged and officiated by the Supreme Pontiff himself and are performed by his third eye awakening seconds, strictly as per Asanagamas, the source scriptures of Sanatana Hindu Dharma. Let us now offer our sincere devotion and worship at the feet of Bhagavan Paramashiva, Shri Yakubati Yogi, Yoganandapuri, and our beloved Bhagavan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. On the first day celebrations of Guru Purnima Brahmotsavam, and seek their grace and blessings. We'll now all offer the puja to Swamiji's deities. सहस्रदलपङ्कजे सकलशीतरश्मिप्रभम् वराभयकराम्बुजम् विमलगन्धपुष्पाम्बरम् प्रसन्नवदनेक्षणम् सकलदेवतारूपिणम् स्मरेत् चिरसिंहकम् तदभिमानपूर्वम् गुरुम्। अथ धूपः धूरसि धूर्वधूर्वन्तम् धूर्वतयोऽस्मान् धूर्वदितम् धूर्वयम् वयम् धूर्वामस्वम् देवानामसि तस्तिदमम् वप्रिदमम् जुष्टदमम् वह्निदमम् देवहूतममहृतमसि हविर्दानम् त्रिवम् अश्वमाह्वामित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्ष्ये माधेर्मासं व्यक्ता मात्वारिगम् द्विषम्। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्द परमशिवाय नमः। धूपम् आघ्रापयामि। अथ दीपः उत्दीप्य स्वजातवेदो भग्नम् निररितिम् मम पशोगश्च मह्यमावह जीवनम् च दिशो दिशा मातोहिकम् जातवेदो कामश्वम् पुरुषम् जगते अभिभ्रदग्नागहिष्यामा परिपादय। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्द परमशिवाय नमः। दीपम् सन्दर्शयामि। अथ नैवेद्यम् मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर सन्तोषसेः मधुनक्तमतोषसि मधुमत्पार्थिवगुम् रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु मधु मधु। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्द परमशिवाय नमः। नैवेद्यम् निवेदयामि। नैवेद्यानन्तरमाचमनम् समर्पयामि। राजनम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। हंस हंसाय
हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षान् धारयामि। ॐ अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु भाङ्गिरः द्युम्ने वाजेभिरागतम्। वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुमश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च महाधीतं च मे च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलश्च मोजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जराज आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्थानि च मे शरोपुंसि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च माधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भावश्च मे म्भश्च मे भश्च मे जयमा च मे महिमा च मे परिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राहुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे यशश्च मे त्रिशिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपदं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे क्लृप्तं च मे क्लृप्तिश्च मे स्मृतिश्च मे सुमतिश्च मे शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षान् धारयामि। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। इति स्वस्ति मन्त्रार्थाः सत्याः सफला भवन्तु। इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु तथास्तु। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदशतम्। इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु तथास्तु। दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्। शान्तो मुच्येत वन्देभ्यः
मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत् इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु। येषाम् देवदेवानाम् महादेवानाम् अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकानाम् राजाधर्मपतिः प्रजासुचरिताः पूजाधना सज्जनाः षट्कर्म प्रवरा द्विजाः प्रलीनम् विद्यानवद्या सदा वाणी सन्निहिता चिरम् कविमुखैः सानन्दमव्याकुलाः सर्वे सन्तु वैदिकधर्म अनुष्ठातारः सौजन्य सन्तोषिणः इति स्वस्ति मन्त्राः सत्या सफला भवन्तो इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु। येषाम् देवदेवानाम् महादेवानाम् अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकानाम् सकलभुवि दृष्टिस्थिति संहारतिरोभाव अनुग्रहाख्य पञ्चकृत्यपरायणानाम् श्रीमध्यान्तरहितानाम् अप्रमेय पराक्रमाणाम् तत्त्वार्थगोचराणाम् श्रीनित्यानन्देश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिव स्वरूपाणाम् श्री आदिगुरु अरुणगिरि योगीश्वर स्वरूपाणाम् श्री कालभैरव महाकाली स्वरूपाणाम् श्री कैलासोन्नत द्वादशान्त श्यामला पीठारूढ श्री मीनाक्षी सुन्दरेश्वरा भिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्न कुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागम सारभूत द्राविड वेद प्रवर्ते श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान लीयमान छत्र चामर श्रीचिह्नकाहलादि समस्त बिरडाभल्यलङ्कृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षाभ्ययापवर्ग वर्ष विश्वान श्रीभूत परमदकल महेश्वरी शैव सिद्धान्त स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पाण्ड्य महाराज गुरु कृपण शाक्यादि महान्धकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानरहार ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद् वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम् अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवत्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधानानाम् कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधानानाम् नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रचित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तॄणाम् साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणीनाम् साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वराणाम् साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त
अटलपीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटलपीठाधीश्वराणां धर्म मुक्ति स्वर्ग पुरस्वर्ण पीठस्य त्रयोविंश गुरु महासन्निधानानां कैलास परम्परागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरूणां श्री कैलास पुनरुद्धारकानां श्री कैलास परमाचार्याणां श्रीमत् परमहंसानां परिव्राजकाचार्यवर्याणां सच्चिदानन्द प्रणव स्वरूपाणां श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठानां श्रीमज्जगद्गुरूणां श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां पादारविन्दयोः अचञ्चल भक्ति सिद्धिः समेषां सहकुटुम्बानां सकलैश्वर्य प्राप्तिः गुरुकृपा कटाक्ष सिद्धिः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्धिः अरोग दृढगात्रता सिद्धिः आचन्द्रार्क वंशाभिवृद्धिः धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धिः सर्वेषां मनसा चिन्तित सत्कार्यानुकूल सिद्धिः भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्तिश्च भूयात् इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु सर्वे जनाः सुखिनः सन्तु तथास्तु सर्वेषां शान्तिर्भवतु तथास्तु समस्त सन्मङ्गलानि सन्तु तथास्तु सर्वत्र नित्यानन्द ध्वजारोहणं भवतु तथास्तु सर्वेषां श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्धिः अस्तु तथास्तु अयं धर्मः उत्तरोत्तरम् अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव पादुकार्पणमस्तु। ओम नित्यानंदम् ओम शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे नु कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे शीलं च मे लयश्च मृतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे धीवादुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सूषा च मे सुदिनं च मे ऊर्च मे सुनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सद्भिश्च मे सपीतिश्च मे घृष्यश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रं च मौद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे पूयवाश्च मे ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परम शिवाय नमः। कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि।
रक्षां धारयामि। द्विषावताराय ज्योतिस्तम्भस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। दण्डत्रिशूलहस्ताय कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। सर्वाभयविनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। योगपट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। सार्वभौमैकवत्याय राजराजार्चिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। मङ्गलम् कल्पवृक्षाय मङ्गलम् ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम्। मङ्गलम् श्रीविद्याम्बायै मङ्गलम् कामदायिन्ये सर्वमङ्गलदात्री नित्यानन्देश्वर्ये मङ्गलम्। मङ्गलम् गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलम्। परमावताराय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम्। त्वम् स्मृतमहं धन्य मम प्राणमहेश्वर गङ्गाधर नामेति स्तोत्रस्थानं ददाम्यहम्। हरिः ॐ तत्सत्। सर्वं भगवत् श्रीनित्यानन्द परमशिव पादुकार्पणमस्तु। ॐ नित्यानन्दम्। ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಸ್ಥಿತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ